Hello, good evening everyone. Welcome back to another live session conducted by IILT, and in today's session we are going to look into a very interesting area, okay? So I'll discuss what is the main topic that we are going to discuss today. Before that, let's wait for some people to join so that we can have a very interactive session where you guys can ask your questions and I will try to clarify those. Yes. So I hope you guys are doing fine, and we do have an exam tomorrow for the IILT, and I wish those who are taking part for the examination all the very best. I hope all your dreams come true and you can crack the exam tomorrow. All right. So in today's live session, as I mentioned, we are going to look into something very interesting. Okay, so what is that? IILT services are now available on our new Telegram group, that is Oet with IILT, where you can find newly updated self-prepared exclusive materials. Be it for reading, writing, listening, or for speaking, you can find really good materials which are prepared by the Oet certified trainers of our academy. Moreover, there are a lot of benefits that are awaiting for you from our IILT's Telegram group. So in order to get all these benefits, don't waste your time, just go in and log into or join the group, that is our Telegram group, Oet with IILT. So this cue card, as you can see here, this cue card is one of the self-prepared cue cards by the Oet certified trainers of our academy, and we have shared this particular cue card in our Telegram group as well. And what we asked the candidates or the members who have already joined the group is to write transcripts of this particular conversation. And then we told we will go through these transcripts and give you a correction. So then I thought, why not give a live correction, right? So through this live correction, you guys can see what exactly you have to do in this particular role play card. Okay, so what I did is I picked one of the transcripts which was submitted in the group. Korey pere transcripts ayichu, and I'm very happy to see the response from a lot of you guys. So ella transcripts namukku orumichu discuss cheyan pattathathu kondu, because we do have a time limit, right? So I picked one of the transcripts which was sent. The reason why I picked this one is because I felt like this is the way normally most of the guys speak, or there were a few mistakes. I'm not saying the transcript was bad. I really appreciate the effort that particular candidate has put in for that. But still, I felt like korey കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് I personally felt like that. So that's the reason why I picked it. So this is the cue card that I uploaded in the group. So you guys can have a quick read through this, okay? So you can see the setting, which is a home visit. So home visit owner, so you need to know the name of the patient, and this is the background information, okay? So let's go through that. So as requested, you're visiting a patient who underwent heel bone surgery recently after a car crash. The patient is worried about the recovery. You just examined the patient and found redness swelling around the heel, and that the patient has walking abnormalities, okay? So this is the background information that we have. And as you can see, these are the tasks that you have to go through. Okay, so I'm not wasting my time by just going through each task, like just reading it out, because ഓരോ ടാസ്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. Okay, don't worry, task 1 തൊട്ട് task 6 വരെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. And the specific key feature here is, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടാസ്കും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കും. അതിന് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കറക്ഷൻ തരും. സോ ഇഫ് യു ആർ ദ വൺ ഹു സബ്മിറ്റഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, ആസ് ഇൻ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ലൈവ് കാണുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ you can get the live correction here. Okay, so you can see what are the mistakes that you made and you can learn the corrections. അത് മാത്രമല്ല, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെ I'll give you my way of performance, അല്ലെങ്കിൽ presentation as well. എങ്ങനെ ഈ ടാസ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാറ്റ് കൂടെ I'll show you. Okay, so that you guys can get a clear idea. ഇത് മാത്രമല്ല, once this live is over, you can find the complete transcript as in nurse-ന്റെ പോർഷനും പേഷ്യൻ്റെ പോർഷനും അടങ്ങുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റോൾ പ്ലേ കോൺവെർസേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So you guys can go there, join and make usage of that. Okay, so yes, so we're going to look into this. So as I mentioned, let's have a look. Okay, all right, just a minute. All right, so this is a task analysis. I'll just take you through the task analysis here, just a minute.
Okay, so as you can see, just a little explanation here. So in this role play, the candidate, that is the nurse, has been called to the patient's home to check his progress and discuss his concerns. It is also mentioned that the nurse has examined him. Therefore, the nurse should start the conversation by confirming the findings. Okay, so we will discuss this one, and I hope this is clear for you guys. If not, let me know. I hope it is readable. All right. യെസ്, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്ന ഒരു പോർഷനാണ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്പൺഡ് ഹർ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ബൈ സെയിങ്, ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഈസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ജേക്സ് ഹോം? ആം ഐ ടോക്കിംഗ് ടു മിസ്റ്റർ ജേക്ക്? Well, Mr. Jake, my name is Maria. I'm a community nurse in your locality. Am I right you requested us to come and see you, isn't it? Well, sorry for delay. Is this right time to talk with you? Okay, so ഞാൻ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹവ് നോട്ട് മെയ്ഡ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദാറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ഗൈസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഫോർ യു ഗൈസ്, ലെറ്റ് മീ നോ. I hope it is visible. Alright, so now ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ ജേക്കിൻ്റെ ഹൗസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിസ്റ്റർ ജേക്കിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now my question is this required in this particular role play? Well, it is not required. The reason being because ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണ്. Okay, the patient was examined already and our first task was to confirm the findings. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. You can do this part. ഈ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് റിമെമ്പർ ദ എക്സാമിനേഷൻ വാസ് ഓൾറെഡി ഡൺ. എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യൂസേജ് അവിടെ വരുന്നില്ല. Okay, so you guys have to keep that in mind. So make sure that you do not start like this. This should not be your opening statement. Your opening statement should be in a different way. So I have given the opening statement here. You guys can have a look. This is the appropriate opening statement. Okay, your cooperation is well appreciated, Mr. Hopper. I have just finished my examination. Okay, your cooperation is well appreciated. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, thank you for your cooperation, Mr. Michael or Mr. Hopper. I have just finished my examination. So this is your opening statement. And this should be your opening statement. കാരണം എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി താങ്ക് മിസ്റ്റർ ഹോപ്പർ ഓർ യുവർ പേഷ്യൻസ് നെയിം ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാമിനേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ. യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓർ സേയിങ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഹൗസ് ഓർ ഹെർ ഹൗസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓൾറൈറ്റ്, now let's look into our task number 1. Okay, task number 1 ലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. task number 1 ഇതായിരുന്നു, confirm the presence of redness and swelling on the operated heel. Ask for more difficulties faced, type of pain, pain scale, effectiveness of pain medication, limping while walking. So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ task number 1. Okay, just a minute. Okay, so task number 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക, എക്സാമിനേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പേഷ്യൻ്റെ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. The student said, if you don't mind, let me know the reason behind you invited us. Okay, so I need to discuss one thing with you here. Okay, I'm sorry to say this statement is wrong.
Okay, first of all, it is grammatically few mistakes are there. Second of all, ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നെസസിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ദെയർ. ഇവിടെ നമ്മളെ അയാൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അയാളുടെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേയിൽ വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ necessary. Okay, and then the student said, oh, it's very hard to hear that. Don't worry, I will help you from that. Okay, so again, idellam oru unknown case allengil oru first time visit, ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് ചെയ്ത് വന്നത്. ബട്ട് ആസ് ഐ എം ടെലിംഗ് യു അഗെയിൻ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്. യു ആർ ഓൾറെഡി വിത്ത് എ പേഷ്യൻറ്റ്, കൺഫർമേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കറക്റ്റ് ഫ്യൂ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ തിങ്സ്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് കേസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹോമിലേക്ക് വരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഫോമാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷേ കുറച്ച് grammatical mistakes and I'll just go through that. If you don't mind, let me know the reason behind you invited us. Okay, so instead of saying let me know the reason behind you invited us, you can say, if you don't mind, could you please tell me how can I help you? Okay, could you please tell me how can I help you? ഇപ്പോൾ if you don't mind വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, if you're not starting with if you don't mind, you can just simply say the reason, because നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റെഫറൽ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ GP അഡ്വൈസ് വരെ നമ്മളോട് ചെല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേർപ്പസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് if you don't mind, could you please tell me how can I help you, instead of that you can say, hello, good morning Mr. Hopper, I'm here as advised by the general practitioner to discuss about your medication. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then, oh, it's very hard to hear that. Okay, that's fine. Don't worry, I'll help you from that. Okay, instead of from that, you can simply say, don't worry, I'll help you. Okay, if you want to say something, you can say like, don't worry, I'll help you with it, or let me see what I can do for you. Okay, something like that. Prior to that, can I have an eye on that area? Okay, so again, prior to that is fine. Can I have an eye on that area? കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്, can I please have a look at your surgical site? That will be a little more better. Can I please have a look at your surgical site? Or you can say, can I please examine you? Can I please examine you? Okay, then, okay, thanks for allowing me. Thanks for allowing me, instead of saying like that, you can say thank you for your cooperation or thank you for your patience. Okay, instead of thanks for allowing me, and also try not to use thanks because that's way too casual. So if you're, if you're appreciating the patient for any sort of thing, say thank you in a complete form. Try not to do this. Okay, all right. Okay, so that is it. Now, if you guys getting confused about just ഈ ഒരു ഡയലോഗ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇത് നേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയലോഗ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ ഡയലോഗ് വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് യെസ്, ഐ നീഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് മൈ റിക്കവറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസറാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഹിയർ, ഡോണ്ട് വറി, ഐ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് നേഴ്സ് പറയണേ, പ്രയർ ടു ദാറ്റ് ക്യാൻ ഐ എക്സാമിൻ യു? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു യെസ് യു ക്യാൻ എക്സാമിൻ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഇസ് ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നേഴ്സ് ഹാസ് സെഡ്, after the examination, the nurse said, from my observation, there is some redness and swelling around hip, but nothing too alarmed. I will give best care to you. Okay, again few mistakes are there. From my observation, that's correct. There is some. Some is plural, so you have to use there are. Okay, there are some redness and swelling. Okay, so instead of just constructing like there is some redness and swelling around hip, this sentence construction is not very accurate. You can say, from my observation, I could see redness and swelling. Redness and swelling around the
surgical site. Okay, surgical site, SS. Okay, yeah, but nothing too alarmed. Okay, you have to say but nothing to be alarmed. Okay, it's not just nothing to alarm, you have to say nothing to be alarmed. I will give best care to you. Okay, instead of directly saying I will give best care to you, you can use the word assure. I assure to take good care of you. This is going to be a better statement. I assure to take good care of you. Okay, then the nurse is moving forward and saying, Mr. Jake, apart from this, do you have pain on there? Okay, so Mr. Jake, apart from this is correct. Do you have pain on there? Okay, you have to change it. So you have to say, do you experience pain? Not on there, it should be over there. Do you experience pain over there? Okay, that is how you have to change it. Then she has said like a listening sound, which is good. Yes, I do understand your concerns. Really, it's making you dull. I really appreciate you that it will subside soon. I'm very happy to say one thing here. This particular candidate does have or do have a lot of ideas, and she has tried to put it everywhere. Okay, she has conveyed it in a well manner, but there are few mistakes or few corrections that she has to follow. Okay, the first thing, yes, I do understand your concerns. Well and good, good statement. It's making you dull. Okay, so I understand your concerns. Really, it's making you dull. This is an unnecessary statement there, because I do understand your concerns itself is enough. Okay, and if you're going to say that you're looking dull or that's making you dull, you have to add another more statement. Okay, you can say, yes, I do understand your concerns, and I can also sense that it is making you feel low. Okay, instead of dull, you can or dull. Okay, and I can also sense that it is making you feel dull. Alright, I really appreciate you that it will subside soon. Again, choice of word, it is not appreciate. Okay, it should be I assure you. Okay, and you do not have to say I really assure you, so really has to be gone. I assure you that it will subside soon. Again, it is it will, so you do not have to use the S here. So it will be it will subside soon. Okay, then may I know the level of pain where 0 is the least pain and 10 is the worst pain? How do you rate that? Okay, so pain scale question is a very common statement that we all use in the speaking, right? So I can give you a good statement and make sure that you guys learn that. Okay, I'm not saying that you have to learn the same sentence that I'm saying. I'm just giving you the proper construction of that. You can develop your own statements just by altering few details here and there. So instead of saying may I know the level of pain, instead of that, because we are asking the patient to rate the pain, right? So we have to make it clear. So instead of saying may I know the level of pain, 0 is a no, so least pain, and 10 is the worst. So a little bit of clarity issue will be there. So instead of that, you can say something like, if I give you a pain scale of 0 to 10, where 0 is no pain and 10 is the worst pain, how much would you rate it? So that is a clear statement. The patient will have a clarity. Okay, if the nurse gives me a pain scale where 0 is no pain and 10 is the worst pain, how much would I rate it? The patient will get a clarity. Okay, so try to use that statement. So the next dialogue, the nurse saying is, oh, it's extreme pain you have. Okay, it's extreme pain you have. That is again grammatically wrong. You can say, I'm sorry to learn that you are in severe pain. I'm sorry to learn that you are in severe pain. Then the nurse is saying, do you get any relief in pain while taking medication? Do you get any relief? So this is a spelling mistake. Okay, this should be R-E-L-I-E-F. Do you get any relief in pain while taking pain medication? That sentence seems fine to me. Okay, or you can say, do you feel better
when you take the pain medication? That is another way of asking that question, okay? So these are the few things that you have to rearrange in this particular transcript, all right? I hope that's clear for you guys. Then there were a few more questions. So let's see what the student has used there. Yeah, after the pain medication, the next question the nurse asked is, do you have anything else to add on? That's a good question, okay? After asking all the questions, the nurse said, do you have anything else to add on? Which is good, because we need to know whether there was something else missed out, or is there anything else that the patient needs to add to it. So that's a good question, all right? Now, this is the transcript that we received from a student, from a candidate who is preparing for OET, as I mentioned, from our Telegram group. So these were her statements, okay? And I showed you the corrections and what were the mistakes, so that you guys can avoid it the next time, all right? Now, moving on, I told you I'll give you my statement as well. So this is the correction form, okay? You guys can have a look at the correction form. So this is the correction form. Just a minute. Yes, it goes like this. Okay, I'm bad at this. I'm always making it go out. All right, I hope it is visible for you guys. Can you guys see that? Whenever I touch, it's just going. Yeah. So if you remember, the first opening statement that we used is, your cooperation is well appreciated. And then you said, I've just finished my examination. Okay, and our first task was confirm the findings, all right? And then we have to ask few questions. This is how I'm going to start, okay? On my examination, I found that you have swelling on your operated heel and there is a little bit of redness. Therefore, I would like to ask you some questions to get a better understanding. Is that okay? So that is my statement, all right? So here we are making it, making everything clear. We are saying that, thank you for your cooperation. That was opening statement which I showed you earlier. Then you said, I did my examination, and on my examination I found all these things. So I would like to, since I found all those things, I need to ask you some questions. May I? Or is that okay? And the first question, can you describe the nature of your pain? Our first question on the task card was type of pain. So if you guys need the transcript, the cue card, you guys can either take it, either avail it from a Telegram group, or you can say it in the beginning of this video, okay? So, can you describe the nature of your pain? The second question, as I told you, the pain scale question. On a scale of 0 to 10, could you please rate your pain where 0 is no pain and 10 is the worst you have ever experienced? Thirdly, I'm going to ask about the pain medication. Do you feel better after taking the prescribed pain medication? And then there was a question to ask about the walking difficulties. So I'm asking a question, do you limp while walking? Okay, do you limp while walking? So these are the questions, or these are the, the sentences, how I would do it, or how I would construct it. And either you guys can follow this, or you guys can follow the correction which I've given previously, okay? So this is how you do the first task of this particular cue card. So here you can expect the answers, right? So one point I need to tell you here is that whenever you ask questions, patient patient respond. Okay, do not jump into your next question. Respond to the answer. Once you ask this question, can you describe the nature of your pain? She's saying, okay, the patient is saying, I'm having very severe pain. It's kind of like a throbbing pain. Just say something. Oh, I'll make a note of it. And then move on to the next question. So, Mr. Hopper, if I give you a pain scale of 0 to 10, could you please rate your pain where 0 is no pain and 10 is the worst pain you have ever experienced? Patient is saying, oh, it's always a 10. You can say, oh, that's a severe pain. So, do you feel better after taking the prescribed pain medication? You have to connect like that. Always make sure that you're responding to the patient. Do not just make it sound like a question answer kind of a session. Make sure it's kind of like interactive, okay? So this is how you do the task number 1. I hope it's clear for you guys. All right, so let's look into task number 2. So that is task number 2. Okay. Acknowledge the patient and explain that the discomforts are common after heel-bound surgery. It's only 2 weeks post-surgery. It takes 3 to 4 months to recover normally. Stress on the importance of taking adequate rest. I hope you guys got a clear idea about it, right? So we have to acknowledge the patient first, and then we have to explain to the patient
that the discomfort the patient has been experiencing are quite common after the surgery, and then we are telling the patient it will take some time, okay, so it is quite normal, you need to take proper rest. So these are the information that we have to provide to the patient. So ഈ പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ. സോ ദോസ് ആർ ദ ഡിസ്കംഫേർട്ട്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്, ദോസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ. Mr. Jake, discomfort is quite natural after this surgery. Be positive. You will get back your health like what you had. So take rest, complete rest as per doctor's advice. Moreover, this is only second week post-operative recovery, will take 3 to 4 months, maybe long up to 1 year. It depends on person to person. As I told you, I have not made any changes the way she sent it, okay? I just copied it how it is, alright? So I'll tell you the mistakes here. But however, I have to tell you the order or the points she tried to share here, or the way she tried to make this negative statement into a positive statement, the outlook is really good. Okay, the only thing she needs to practice is few mistakes or some sentence construction things, okay, and once you follow that, it is going to be a little more easier for you, okay, trust me. If you're watching this, trust me, it is going to be a little more easier, okay. Now I'll just take you through the mistakes here. All right. So, Mr. Jake, discomfort is quite natural after this surgery. Very good statement. I liked it. I personally liked it. Mr. Jake, discomfort is quite natural after this surgery. Be positive. That is also good. You will get back your health like what you had. Okay? You will get back to your health like what you had. You need to be a little more specific there, okay? You can say something like, you will get back your flexibility, okay, because here we are talking about the patient's mobility and all, because the patient had a surgery, the patient is not feeling it's not easy for the patient to move or something like that. So the main concern of the patient is his flexibility or his mobility. So you can say you will get back your mobility like what you had, okay. So instead of health, you can change that to mobility, okay, that is what we are talking about. That is a concern of the patient here. So take complete rest as per doctor's advice. Good statement again. Moreover, this is only second week post-operative recovery. Okay, from here we have to make some changes. Moreover, this is only the second week post-operatively, and you have to stop there. Recovery will take 3 to 4 months, or, and maybe has to be gone, and you can say or, it might go up to 1 year. Okay, so I just made few changes there. It can be like, moreover, this is only the second week post-operatively. Recovery will take 3 to 4 months, or it might go up to 1 year. It depends on person to person. Okay, you don't have to say it's just, it depends on person to person. Okay, so that's how we can explain it. I don't find serious mistakes here, just a little bit of sentence construction, that too for the last line. Other than that, the other order or the other way of emotionally supporting the patient was brilliantly done. I really liked it. That the first way sounds very positive. It's good. Okay, the outlook is good. All right. However, let's look into a corrected statement. Okay. All right. So this is a corrected statement. Okay, so this is how I went with it. I know it must be overwhelming for you, but there is nothing for you to be worried about, because these discomforts are very common after heel-bone surgery. You might experience pain and walking difficulties for some time. Moreover, it's just 2 weeks post your surgery. Usually it takes 3 to 4 weeks to recover. Adequate rest also matters. Is that clear for you, Mr. David? Okay, you have to add you, okay? Clear for you,
Mr. David. Got it? So this is another way of doing it. Okay, the reason why I'm giving this sentence construction is for a little more of clarity for you guys to understand it, because if I'm just giving you the corrections, you won't be able to connect it properly. So once you see this particular statement, you will get an idea about, okay, this is another way of doing this particular task. Okay, so if you have noted, the first thing I've did is I acknowledged the patient's problem. I said to the patient that I know it must be overwhelming for you, okay, that's an emotional support, but there is nothing for you to be worried about, because these discomforts are very common after heel bone surgery. We are telling the patient, okay, the discomforts are quite common, it's not unusual to feel like this. Okay, and then we are telling the patient, you might experience pain and walking difficulties for some time. Okay, okay, it's normal. And then we are telling the patient, moreover, it's just 2 weeks post your surgery. 2 weeks I told you surgery, so please be patient. Usually it takes 3 to 4 weeks to recover. Adequate rest also matters. Is that clear for you, Mr. David? Okay, so this is how you can also do. This is how another way, this is another way of doing it. All right, so that is task number 2. I hope that's clear for you guys. Moving on. Task number 3. When asked, explain that recovery varies from person to person. Some 3 to 4 months, some 1 year or more. Okay, so we're speaking about the recovery time. Okay, now ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെ when asked എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you do have to make the patient ask you that question. So you can make the patient ask that question by leaving a question. Do you have any other concern, or is there anything you would like to ask me? അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ patient will ask you that question. Okay, now let's look into the statement the student has given. ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഒരു ടാസ്കിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നത്. If you like to do the instruction that your doctor told you, I am happily says that you will get a faster recovery. Okay, all right, so I was not very satisfied with the statement, because it does not have a proper introduction or acknowledgement illa, and the main points were not explained here, and time period o കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. She just mentioned doctor പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ follow ചെയ്താൽ I'm happily says that these are not very common or very popular or very accepted terminologies that we can use in the speaking session. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റാനുണ്ട്. Okay, so I would like to rearrange this entire statement. Alright, so let's look into another statement here. This is a correction form. So ഇത് ഈ ഒരു ടാസ്കിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. That's a reasonable concern, Mr. David. Mr. David, recovery പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ you can say that's a reasonable concern, Mr. David. The recovery after heel bone surgery differs from person to person. We explained that. Okay, it normally takes 3 to 4 months to recover completely. Okay, 3 to 4 months. However, in some cases, it can even take up to 1 year or more. With proper care and adherence to the instructions, an early recovery can be expected. Okay, we are just providing an extra help there, or a bonus explanation. പേടിക്കണ്ട, ഇത്രയും ടൈമൊക്കെ എടുത്താലും പ്രോപ്പറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ റിക്കവറി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡി റിക്കവറി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ആർ ഗിവിങ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ല, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിനിഷ് ഇല്ല, ആൻഡ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് were not discussed there too. So this is not the right way of doing the task. Again, the sentence construction is also not very appropriate, so you can try to use this particular, or ഈ ഒരു format or ഒരു sentence is much more appreciated. Okay, yes, so that is task number 3. Now let's look into task number 4. Console the patient and reassure that recovery will be quicker if the instructions are followed. Adequate rest. Should not put weight on foot for at least 6 to 8 weeks. Wear the splint properly. Apply ice. Use heel lifts or shoe inserts to reduce pain. Okay, again suggestion ആണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ റിക്കവറി എത്രത്തോളം പെട്ടെന്നാക്കാം, അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഓക്കെ, student said, I can give a brochure for you to learn the things that you need to do in recovery period. That will help you for perseverance. Do you have any doubt? Okay, first and foremost, take adequate rest. Secondly, avoid putting weight on the foot for 6 to 8 weeks. Is that okay for you? Next is wear the splint properly, apply ice pack, and use shoes for pain relief. How does that feel? Okay, again,
I feel like the organization of this particular explanation could have been little more better. കാരണം ഇതൊരു സജഷൻ ഗിവിംഗ് ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് എക്സാം ക്യൂ കാർഡ്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എക്സാമിന് മീൻ സ്പീക്കിംഗ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ആണ് എക്സാമിന് വരുന്നത്. സോ ഏർലിയർ നമുക്ക് ടാസ്ക് തന്നിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വുഡ് ആക്ച്വലി പുട്ട് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു പുട്ട് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വേർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് ടു സ്ട്രഗിൾ ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യൂ കാർഡ്സ് അങ്ങനെയല്ല. എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓർ മോർ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പം ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ബോണസ് പോയിന്റ് ഫോർ യു സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്. എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരാതെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി ഒരു ചില വാക്കുകൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ അനദർ തിങ് ഈസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ എൻട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് എ ബ്രോഷർ ഫോർ യു ടു ലേൺ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ഇൻ റിക്കവറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള കോൺവെർസേഷനുമായിട്ട് അത് മാച്ച്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ പേഷ്യനോട് പറയാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് 3 to 4 months, ചില ആൾക്കാർക്ക് 1 month, 1 year. പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട, കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് ഇതുമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, because we have to console the patient. That is the first thing you have to do. So ee oru line nu pagaram you have to provide a consoling statement there. adinu sheshamaanu nammal reassure ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രോഷറും ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനും ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു യൂസ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും കണക്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകരുത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ടേക്ക് adequate rest മാത്രം പോരാ, you have to say something else extra. Okay, so I'm going to show you a correction statement. A correction statement vaayikkumbo you will get a clear idea about it. Okay, right, so this is the correction statement. Okay, let me just I understand that it is emotionally upsetting. As I told you, I'm always playing with this thing. I'm sorry, I'll just get it to you now. Okay, where was that? Yeah. I understand that it is emotionally upsetting for you. If at all it gives you any peace of mind, I reassure you that you can speed up the recovery by following the instructions provided. I will take you through the things you need to keep in mind one by one. Okay? Make sure that you take adequate rest and refrain from straining yourself. It's also important to note that you don't put any weight on food for at least 6 to 8 weeks. Also ensure that the splint is properly worn. In case of severe pain, you may apply ice or use heel lifts or shoe inserts to lighten the pain. Please make sure to follow these. You see that? What I have done here is, Adyam, I have consoled the patient. I understand that it is emotionally upsetting for you. Console the patient is done. Okay, if at all it gives you any peace of mind, which means that's a good usage that you can learn. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസമാകുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ you can say, if at all it gives you any peace of mind, I reassure you that. ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഒരു റിക്കവറി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഐ റിയഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റിക്കവറി ബൈ ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ്. തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിക്കവറി ഒക്കെ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാം. ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ ദ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് വൺ ബൈ വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. Alright, and then you're explaining the point. Make sure that you take adequate rest and refrain from straining yourself. Adequate rest il nirthilla. Okay, you're just saying one more thing, rest edukka, oru padu strain edukanda. Okay, it's also important to note that you don't put any weight on food for at least 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks like weight on the middle on you have to make sure. Also ensure that the splint is properly worn. In case of severe pain, you may apply ice or use heel lifts or shoe inserts to lighten the pain. Please make sure to follow these. You see that?
This is another way of doing it. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. What I have done is ആ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. That's the only thing that is been done here. Alright? So try to follow like that. It is very important that you have a proper connection of the points that is given. നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കോൺവെർസേഷൻ പോകാനായിട്ട്. കാരണം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു സ്റ്റോറി പോലെ it should be going like that. It is very important. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പർ എൻട്രി ഉണ്ടാവണം, പ്രോപ്പർ എക്സിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. Okay? So that is how we can do task number 4. Now let's look into task number 5. Tactfully tell the patient some permanent loss of motion can be expected. However, it might improve by time. Okay? നമ്മൾ ടാക്ട്ഫുള്ളി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഈ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. അതായത് ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ? പെർമനൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ചിലതൊക്കെ അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം നടക്കാം. എന്നാൽ പോലും ഹൗവർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ബൈ ടൈം. ഓക്കെ? എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. മിറക്കിൾസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ചിലപ്പം ഇമ്പ്രൂവ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവത്തില്ല എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ? സോ let's look into the statement provided by the student. I'm afraid there might be chance of permanent loss of motion. However, timely follow-up and taking adequate rest leads to overcome this. So be update with us and your doctor. Okay? Again, a lot of things that you have not here. Okay? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയാണ്, I'm afraid there might be chance of permanent loss of motion. Okay? ആ സെൻറ്റൻസിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. I'm afraid there might be a chance of. Okay? There might be a chance of. There might be a chance of permanent loss of motion. However, timely follow-up and taking adequate rest leads to overcome this. Leads to overcome this is not the proper choice of words here. You can say, however, timely follow-up and taking adequate rest can speed up your recovery. So be update with us and your doctor. Be update with us and your doctor. I really don't get that point there. So you can simply say that follow the instructions, or make sure that you follow up with the doctor on a regular basis and follow his advice or something like that. Okay? That would be a little more better, I guess. So this is her way of explanation. This is what I got from the student. So now I'll show you a corrected statement here. Unfortunately, as an after effect of heel bone surgery, some permanent loss of motion can be expected. However, it is also noted that people with the same issues regained their flexibility eventually. Therefore, please be optimistic. You see that? That will be a little more better. So, unfortunately, as an after effect of heel bone surgery, some permanent loss of motion can be expected. We are explaining this. Some permanent loss of motion can be expected. But unfortunately, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചില പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സം പെർമനൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. എന്നാലും ഇതേ കേസിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവൻച്വലി റീഗെയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ ഇവിടുത്തെ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് അവിടെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ യൂസ് connectors like this. So if you can see, unfortunately, however, eventually, therefore, the vocabulary is also a little better there. Okay? So upon the arrangement and the organization, you can gain a really good score. So that is going to be a little more effective for you guys. Okay? So that is how you can do task number 5. I hope that is clear for you guys. Again, make sure you tactfully pull the case you use terms like unfortunately, regrettably, or I'm afraid, or I'm really sorry to say that. I don't intend to worry you, but I have to say that. Okay? Do not directly jump into the task explanation. Mr. Hopper, you can expect that some permanent loss of motion would be there. Direct or blunt explanation. Make sure that you use certain words like unfortunately, regrettably, I'm afraid, or I'm not intending to worry you.
polite ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കുക. That is what is tactfully explained. Okay, so that is our 5th task. So we are reaching almost to the last task here. All right, so let's look into that. Okay, so advice, where is my 6th task? Okay, it's here. So advise to consult the doctor if the pain persists. Okay, that's a very direct task. So this is what the student said. I strongly suggest that if you follow these things strongly, you will get well soon. After trying all these techniques, if you don't get any relief in pain, seek medical attention as soon as possible. Okay, all right. Now I strongly suggest that if you follow these things strongly, so strongly, again the sentence construction has to be changed. You will get well soon. So what changes we can make it? Because our format okay aanu, sentence construction lu maatrame error varunallu. Okay, so I strongly suggest that, thatum ifum kuda namukku avada venda ട്ടോ. So you can say I strongly suggest that, I strongly suggest you to follow these things matchit, you can say these instructions to get well soon. I strongly suggest you to follow these instructions to get well soon. After trying all these techniques, if you don't get any relief in pain, okay, so it has to be even after trying all these techniques can be changed to measures. If you don't get any relief in pain, seek medical attention as soon as possible. Okay, baki kodapilla, baki adupole parna madi. All right, again another statement for that. Mr. David, if you follow the said instructions, you will see some notable changes in your condition. In case if you still experience pain, make sure to consult the concerned doctor. Simple, right? Korchu construction difference undenne ullu, message is the same. Okay, all right, so that is how we can do task number 6. Advice to consult the doctor if the pain persists. Okay, so that is how we can do task number 6. Then we need a conclusion as well, right? Let's look into the conclusion. So in this role play, the candidate, that is a nurse, is visiting the patient at home. You guys remember that, right? Therefore, in the conclusion, it has to be mentioned. നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗേവ്. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർഡ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ടോൾഡ്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർഡ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ടോൾഡ്. അഗെയിൻ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർഡ് അല്ല, ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ with all the points that was told. Okay, I hope you are clear with all the points that was told. Does anything else I need to clarify? Does anything else I need to clarify? Again, is there anything else I need to clarify for you? Okay, or to you? Definitely I will be at near of your hands. Again, I will be at near of your hands. Okay, instead of saying that, in case of any emergencies, please don't hesitate to contact me. Okay, you can call me anytime. Don't feel bad in that. I'm happy to help you out. That's a good statement. Ee moonu statements എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Okay, you can call me anytime. Don't feel bad. I can help you out. That's good. Okay, കുറച്ച് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി. Other than that, it's a good one. All right. Now, let's look into a simple correction or a conclusion statement here. Okay. All right. So the conclusion statement, it goes like this. That being said, I hope I have been helpful for you today, or helpful to you today. I'll see you for the next appointment. Okay. So you're simply saying, that being said, I hope I have been helpful to you today. I'll see you for the next appointment.
simple, and you can say bye and you can leave. Okay, so this is how this role play could have been done, and I really do appreciate all the students who have sent the transcripts to the Telegram group. Okay, I really do appreciate it, and I did spend time to go through everything. Okay, transcript and I have seen there were students who did absolutely fantastic. Okay, exceptionally explanations transcripts. The reason why I picked this particular transcript is because I thought there would be a lot of things for everyone to learn from it. Okay, and I do appreciate the person who sent this transcript, and I hope it is clear for you. And if you have any doubts or queries, you can raise it in the Telegram group. Okay, and one more thing I need to tell everyone is that you guys can get the updated premium roleplay cards, writing case notes, reading and listening materials from the new Telegram group of IILT, which is Oet with IILT. And all our premium trainers, all our trainers, the certified qualified trainers will be there to help you out, and we will be giving you lessons based on the grammar that is required for the OET, the speaking sessions. You can get a free speaking partner in the group, you can raise your concerns or questions, and we all are active there. Okay, and I will be also joining with some live classes and everything in the Telegram group, so you can get a lot of things from it, you can benefit a lot of things there. Okay, so this cue card in this case note in complete transcript conversation complete transcript, including the task analysis, oru task in analysis explanation adinte koode adinte transcript maayittu nammade Telegram group il upload cheyyunnaayirikkum very shortly. So if you guys want to get hold of it, make sure that you go and join a Telegram group. Okay, so I hope this session was helpful for you guys. If yes, please let us know your feedback, and idupolte kore കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ Telegram group കൂടെ upload ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ live corrections കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you guys can be active there, and we will select amongst that, and then we will come up with live sessions or give corrections over the Telegram group as well. And one more thing I need to tell you before I go is that in Telegram group we have case note or cue card transcripts we will pick 2 people. Okay, 2 lucky people, and I would say lucky people, and those 2 people will have a chance to have one-to-one speaking session with me, and I will take a class for you guys and give you feedback for 2 people amongst all of you who have sent the transcripts. Okay, it's totally free of cost. Okay, and we will contact our academy people will contact the selected 2 people, and we will let you know the time, and at that time you can approach us, and I will personally take the class, give you a cue card, and you can perform it, and I'll give you a correction on that. Okay, so I hope this has been helpful for you guys. If yes, as I mentioned, let us know. I'll see you guys for the next live, and until then, take care and happy learning with IILT.